안녕하세요. 한국사 길잡이 큰별쌤 최태성입니다. 여러분들, 미국 사회에 있는 한인들을 뭉치게 한 사건 뭔지 아십니까? 바로 프리 철수 리입니다. 철수 리는요, 1973년 미국에서 일어난 총격 사건 때 백인 목격자들의 엉터리 증언으로 감옥에 들어갔고 이후 사형 선고까지 받습니다. 감옥에 수감된 기간만 10년. 결국 이 엉터리 증언이 알려지면서 미국에 있는 한인들이 뭉쳤고 외쳤죠. 프리 철수 리. 이때 더 놀라운 사실은 한인뿐 아니라 일본인, 중국인 등 미국에 거주하는 아시아인들이 함께 했다는 겁니다. 철수 리의 차별은 곧 유색인종 모두의 차별이었기 때문이었죠. 결국 한인뿐 아니고요, 미국 내 아시아인들 똘똘 뭉친 연대 구명운동으로 인해 10년 만에 철수리는 석방이 됩니다. 아시아인의 연대를 통한 승리의 아이콘 철수리. 요즘 우리 사회는 혐오와 갈등으로 몸살을 앓고 있지요. 무엇을 연대해야 하는지, 왜 연대해야 하는지 우리는 그 답을 절실히 찾고 있습니다. 이 영화를 보시고 그 해법을 한번 찾아보시죠. 철수리 함께 보시죠. I was not an angel on our side. At the same time, I was not the devil. In 샌프란시스코, Chinatown, there have been a dozen unsolved murders. Yip Yi Tak was gunned down execution style. Shot from behind by a Chinese man in his early 20s. Lee had been involved in a gun going off in his hotel room 2 days earlier. That locked the police into Lee. Cho-soo arrested for a Chinatown murder. People knew that the Korean didn't do it. It didn't take a genius to find out what went wrong. Cho-soo Lee is charged with murder. The jury found Lee guilty and sentenced him to die in the gas chamber. It's far from the campaign that I am on death row for crimes I did not commit. Calling a Korean Chinese. The judicial system continued to remain ignorant and insensitive. You don't distinguish facial features of other racial groups. This case started in this kind of racism. For too long of time, Asians been on the subject of racial injustice in the history of America. I think this is time Asian community came forth and said enough is enough. We came across a newspaper article and we both said, hey, it sounds like this man is innocent. That's really where the Cho-soo Lee movement started. The Cho-soo Lee movement had a life of its own. So many people were involved. We're continued and determined to fight. Everything hangs in balance. His was the case of an injustice. We're all unified around a common goal, which is to free Cho-soo Lee. It happened in America, but only in America we can right this wrong.